Welcome to my channel. Today we will discuss countries and capitals. So today we will discuss countries and capital in alphabetical order. So in the A alphabet we have 11 countries. So country 1 Afghanistan, capital Kabul. Country Albania, capital Tirana. And country Algeria, capital Algiers. Country Andorra, capital Andorra La Vella. Country Angola, capital Luanda. Country Antigua Barbuda, capital St. John's. Country Argentina, capital Buenos Aires. Country Armenia, capital Yerevan. Country Australia, capital Canberra. Country Austria, capital Vienna. Country Azerbaijan, capital Baku. Now in the B alphabet, there are 17 countries. Country Bahamas, capital Nassau. Country Bahrain, capital Manama. Country Bangladesh, capital Dhaka. Country Barbados, capital Bridgetown. Country Belarus, capital Minsk. Country Belarus, capital Minsk. Country Belgium, capital Brussels. Country Belize, capital Belmopan. Country Benin, capital Port Novo. Country Bhutan, capital Thimphu. Country Benin, capital Port Novo. Country Belize, capital Belmopan. Country Belgium, capital Brussels. Country Belarus, capital Minsk. Country Barbados, capital Bridgetown. Country Bangladesh, capital Dhaka. Country Bahrain, capital Manama. Country Bahamas, capital Nassau. Country Bolivia, capital Sucre. Country Bosnia-Herzegovina, capital Sarajevo. Country Botswana, capital Gaborone. Country Brazil, capital Brasilia. Country Brunei, capital Bandar Seri Begawan. Country Brunei, capital Bandar Seri Begawan. Country Bulgaria, capital Sofia. Country Burkina Faso, capital Ouagadougou. Country Burundi, capital Bujumbura. Country Burundi, capital Bujumbura. Country Burkina Faso, capital Ouagadougou. Country Bulgaria, capital Sofia. Country Brunei, capital Bandar Seri Begawan. Country Brazil, capital Brasilia. Country Botswana, capital Gaborone. Country Bosnia-Herzegovina, capital Sarajevo. Country Bolivia, capital Sucre. Now, there are 18 countries in the letter C. In the alphabet C, there are 18 countries. So, country Cabo Verde, capital Praia. Country Cambodia, capital Phnom Penh. Country Cameroon, capital Yaoundé. Country Canada, capital Ottawa. Country Central African Republic, capital Bangui. Country Chad, capital N'Djamena. Country Chile, capital Santiago. Country China, capital Beijing. Country Colombia, capital Bogota. Country Comoros, capital Morono. Country Comoros, capital Moroni. Country Congo, capital Kinshasa. Country Congo Republic,
capital Brazzaville. Country Costa Rica, capital San Jose. Country Cote d'Ivoire, capital Yamoussoukro. Country Croatia, capital Zagreb. Country Croatia, capital Zagreb. Country Cuba, capital Havana. Country Cyprus, capital Nicosia. Country Czech Republic, capital Prague. Country Czech Republic, capital Prague. Country, there are 4 countries in the D letters, D alphabet. Country Denmark, capital Copenhagen. Country Djibouti, capital Djibouti City. Country Dominica, capital Roseau. Country Dominican Republic, capital Santo Domingo. Santo Domingo. Country Dominica, capital Roseau. Country Djibouti, capital Djibouti City. Country Denmark, capital Copenhagen. There are 8 countries in the E alphabet. Country Ecuador, capital Quito. Country Egypt, capital Cairo. Country El Salvador, capital San Salvador. Country El Salvador, capital San Salvador. Country Equatorial Guinea, capital Malabo. Country Eritrea, capital Asmara. Country Estonia, capital Tallinn. Country Eswatini, capital Mabane. Country Ethiopia, capital Addis Ababa. Country, there are 3 countries in the F letter. There are 3 countries in F alphabet. So Fiji, capital Suva. Country Finland, capital Helsinki. Country France, capital Paris. Country, there are 11 countries in the G alphabet. Country Gabon, capital Libreville. Country Gabon, capital Libreville. Country Gambia, capital Banjul. Country Georgia, capital Tbilisi. Country Germany, capital Berlin. Country Ghana, capital Accra. Country Ghana, capital Accra. Country Greece, capital Athens. Country Grenada, capital St. George. Country Guatemala, capital Guatemala City. Country Guinea, capital Conakry. Country Guinea, capital Conakry. Country Guinea-Bissau, capital Bissau. Country Guyana, capital Georgetown. There are 3 countries in the H alphabet. Country Haiti, capital Port-au-Prince. Country Haiti, capital Port-au-Prince. Country Honduras, capital Tegucigalpa. Country Hungary, capital Budapest. Country Hungary, capital Budapest. There are 8 countries in the I alphabet. Country Iceland, capital Reykjavik. Country Iceland, capital Reykjavik. Country India, capital New Delhi. Country Indonesia, capital Jakarta. Country Iran, capital Tehran. Country Iraq, capital Baghdad. Country Ireland, capital Dublin. Country Israel, capital Jerusalem. Country Italy, capital Rome. There are 3 countries in the J alphabet. There are 3 countries in the J alphabet. Country Jamaica, capital Kingston. Country Japan, capital Tokyo. Country Jordan, capital Oman. Country Jordan, capital Oman. There are 6 countries in the K alphabet. Country Kazakhstan, capital Nur Sultan. Country capital Nur Sultan. Country Kenya, capital Nairobi.
country Kiribati, capital South Torba, country Kiribati, capital South Torba, country Kosovo, capital Pristina, country Kuwait, capital Kuwait City, country Kyrgyzstan, capital Bishkek. There are 9 countries in the L alphabet. In the L alphabet, there are 9 countries. So, country Laos, capital Vientiane, country Laos, capital Vientiane, country Latvia, capital Riga, country Lebanon, capital Beirut, country Lesotho, capital Maseru, country Liberia, capital Monrovia, country Liberia, capital Monrovia, country Libya, capital Tripoli, country Libya, capital Tripoli, country Liechtenstein, capital Vaduz, country Lithuania, capital Vilnius, country Luxembourg, capital Luxembourg. There are 18 countries M alphabet. Country Madagascar, capital Antananarivo, country Madagascar, capital Antananarivo, country Malawi, capital Lilongwe, country Malaysia, capital Kuala Lumpur, country Maldives, capital Malé, country Mali, capital Bamako, country Malia, capital Valletta, country Malia, capital Valletta, country Marshall Island, capital Majuro, country Mauritania, capital Nouakchott, country Mauritius, capital Port Louis, country Mauritius, capital Port Louis. Country Mexico, capital Mexico City, country Micronesia Federal State, capital Palikir, country Moldova, capital Chisinau, country Moldova, capital Chisinau, country Monaco, capital Monaco, country Monaco, capital Monaco, country Mongolia, capital Ulaanbaatar, country Mongolia, capital Ulaanbaatar, country Montenegro, capital Podgorica, country Morocco, capital Rabat, country Morocco, capital Rabat, country Mozambique, capital Maputo, country Mozambique, capital Maputo, country Myanmar, capital Nay Pyi Taw, country Myanmar, capital Nay Pyi Taw, country Namibia, capital Windhoek, country Nauru, capital Yaren District, country Nepal, capital Kathmandu, country Nepal, capital Kathmandu, country Netherlands, capital Amsterdam, country New Zealand, capital Wellington, country Nicaragua, capital Managua, country Nicaragua, capital Managua, country Niger, capital Niamey, country Niger, capital Abuja, country North Korea, capital Pyongyang, country North Korea, capital Pyongyang, country North Macedonia, capital Skopje, country Norway, capital Oslo. There are 1 country in O alphabet, that is Oman, country Oman, capital Muscat. There are 10 countries in the P alphabet. Country Pakistan, capital Islamabad, country Palau, capital Negru Lumut, country Palau, capital Negru Mulut, country Palestine,
capital East Jerusalem. Country Panama, capital Panama City. Country Papua New Guinea, capital Port Moresby. Country Paraguay, capital Asuncion. Country Paraguay, capital Asuncion. Country Peru, capital Lima. Country Philippines, capital Manila. Country Poland, capital Warsaw. Country Portugal, capital Lisbon. There are one country in the Q alphabet. Qatar, Qatar, capital Doha. Country Qatar, capital Doha. There are three countries in the R alphabet. Country Romania, capital Bucharest. Country Romania, capital Bucharest. Country Russia, capital Moscow. Country Rwanda, capital Kigali. There are 26 countries in the S alphabet. The Saint Kitts Nevis, capital Basseterre. Saint Kitts Nevis, capital Basseterre. Country Saint Lucia, capital Castries. Country Saint Lucia, capital Castries. Country Saint Vincent and the Grenadines, capital Kingstown. Country Samoa, capital Apia. Country San Marino, capital San Marino. Country Sao Tome Principe, capital Sao Tome. Country South Arabia, capital Riyadh. Country Senegal, capital Dakar. Country Senegal, capital Dakar. Country Serbia, capital Belgrade. Country Seychelles, capital Victoria. Country Sierra Leone, capital Freetown. Country Singapore, capital Singapore. Country Slovakia, capital Bratislava. Country Slovenia, capital Ljubljana. Country Slovenia, capital Ljubljana. Country Solomon Island, capital Honiara. Country Solomon Island, capital Honiara. Country Somalia, capital Mogadishu. Country South Africa, capital Cape Town. Country South Korea, capital Seoul. Country South Korea, capital Seoul. Country South Sudan, capital Juba. Country Spain, capital Madrid. Country Sri Lanka, capital Colombo. Country Sudan, capital Khartoum. Country Suriname, capital Paramaribo. Country Sweden, capital Stockholm. Country Suriname, capital Paramaribo. Country Switzerland, capital Bern. Country Syria, capital Damascus. There are total 11 countries in the T alphabet. So Tajikistan, capital Dasnabe. Country Tajikistan, capital Dasnabe. Country Tanzania, capital Dodoma. Country Tanzania, capital Dodoma. Country Thailand, capital Bangkok. Country Timor-Leste, capital Dili. Country Togo, capital Lome. Country Tonga, capital Nuku'alofa. Country Trinidad Tobago, capital Port of Spain. Country Tunisia, capital Tunis. Country Turkey, capital Ankara. Country Turkmenistan, capital Ashgabat. Country Tuvalu, capital Funafuti. Country Tuvalu, capital Funafuti. Then there are 7 countries in the U alphabet. So country Uganda, capital Kampala. Country Uganda, capital Kampala. Country Ukraine, capital Kyiv. Country United Arab Emirates,
capital Abu Dhabi. Country United Arab Emirates, capital Abu Dhabi. Country United Kingdom, capital London. Country United States of America, capital Washington DC. Country Uruguay, capital Montevideo. Country Uruguay, capital Montevideo. Country Uzbekistan, capital Tashkent. Country Uzbekistan, capital Tashkent. Country Vanuatu, capital Port Vila. Country Vanuatu, capital Port Vila. Country Vatican City, capital Vatican City. Country Venezuela, capital Caracas. Country Venezuela, capital Caracas. Country Vietnam, capital Hanoi. Country Vietnam, capital Hanoi. There are one country in the Y alphabet. Country Yemen, capital Sana'a. Country Yemen, capital Sana'a. So there are two countries in the Z alphabet. Country Zambia, capital Lusaka. Country Zambia, capital Lusaka. Country Zimbabwe, capital Harare. Country Zimbabwe. So there are the alphabets alphabetically we have discussed all the countries. So thank you all.